Okay, let me give you the brief. Today it is the fifth class, day 5. Day 5. So, what about previous 4 classes? In these 4 classes, I was explained about introduction to .NET, and the previous 4 classes videos we are sharing in WhatsApp groups. You can get it all, right? Programming by using C#. In previous 3 classes, what I have explained, I'll give you brief. In the first session, I have explained about what is .NET. Am I right or not? All of you guys. Day Yes, sir. 1, I have Yes, sir. explained about what is .NET. What I have explained in the day 1, what is .NET? What I said, anybody can repeat? .NET is a software platform. Shisha. Using this, we can develop software applications. And in day 2, we have discussed about what is C#.NET. C#.NET is a .NET language. In .NET platform, we have a popular programming language called C#. And in day 3 and day 4, I have shown you the programming environment of C#.NET in .NET. Now in day 5, today we are going to start the programming by using a .NET language called C#, right? So the main intention of these classes is making you guys to understand programming very easily, to give you the confidence to all the guys. We're starting these free classes. It will be continue 20 to 25 classes, and you will get the course participation certificate also. And in this 20-25 classes, I'll give you the comfort up to arrays good logical programs you write with your own hands, right? The first program 1, program 1, requirement and a question. Requirement is nothing but question. Write a C sharp dot, don't disturb the class, please. Write a C sharp.net program. మీరు సొంతంగా ప్రోగ్రామ్ రాసేటట్టు నేను చేస్తాను. నాకు ఒక 20 రోజులు నా క్లాసులు జాగ్రత్తగా వినండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రైట్ ఏ C sharp.net program. Write a C sharp.net program to print one welcome message. To print one welcome message. Write a C sharp.net program to print one welcome message. Right. So this is the requirement. Generally, requirement ante nothing but question. Here the requirement is you need to write a program which should print one welcome message. Right. Did you understand all of you guys? Ardhamainda? Respond in chat window for my questions. All of you guys respond in chat window for my questions. You're all participating in the session, and 1 or 2 people will respond in voice. Right. నేను ఈ 20 క్లాసులలో మీతో మంచిగా ప్రోగ్రామింగ్ .NET అనేది is a product from Microsoft. It is very popular in the industry, which is not there in our academics, but for freshers, 100% జాబ్ దొరికే సబ్జెక్ట్ .NET. .NET నేర్చుకుంటే ఏ డిగ్రీ చదివినా ఫ్రెషర్ గా సాఫ్ట్వేర్ లో జాబ్ వస్తుంది. మినిమం 20 నుంచి 30 వేల శాలరీతో. And within 3 to 4 years, that employee can reach minimum 1 lakh. Within 5 years, the employee can reach 2 to 3 lakhs per annum. That is the growth in IT industry in .NET platform. And it is occupied in the multiple small size companies to multinational companies. Majority of the financial projects and healthcare projects are developing by using this platform. But this information doesn't have the aware about to all the academic students, because Microsoft.NET is not part of majority of the university academics. Only few universities in few courses this subject is there in academics. Right. Write a C sharp.net program to print one welcome message. మీరు అమెరికా వెళ్ళినా, లండన్ వెళ్ళినా, యూరోప్ వెళ్ళినా, మీకు mainly US లో, mainly after your graduation, when you completed MS there, and when you look for H1B visa, H1B sponsorship companies high priority ఇచ్చే subject Microsoft.NET. Right. And write a C sharp.net program to print one welcome message. Every program I will implement in 3 steps. Step 1, design with OP. Design with OP. Step 1, design with OP. Okay, listen, just see, record.
Step 2 program. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. అక్కడ డిజైన్ విత్ ఓపీ. వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ దిస్? I'll tell you. Step 3 tracing. Step 3 tracing. Are you clear? Any my regular students are there? Job guarantee program students are there in the class? Regular institute students. ఉన్నారా ఎవరైనా? Right. So I think I was mute you guys. Let me unmute. డిస్టర్బ్ చేయకండి క్లాస్ ని, ఎందుకంటే ఇంటరాక్షన్ కి వాయిస్ కావాలి. స్టూడెంట్ వాయిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ద పీపుల్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్. దట్స్ వై ఐ వాజ్ మ్యూట్ యు ఆల్. ఎనీ మై రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్? జాబ్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్స్ దేర్ ఇన్ ద సెషన్ ఉన్నారా? భయపడుతున్నారు. Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. might you have seen some C#.NET classes already, and in my teaching you are observed. ఎవరున్నారు మెయిన్ గా? ఒక పర్సన్ పేరు చెప్పండి who are completed at least 30-40 classes, 25 to 30 classes. పేరు, one name. 20 classes అని అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా? Yes, sir. Yeah. In my programming classes, what is the highlight in the 3 steps? ఈ 3 స్టెప్పుల్లో నీకు బాగా నచ్చిన స్టెప్ ఏది? Tracing. Tracing. Yes. Are you clear? So నా టీచింగ్ లో హైలైట్ ఇదే. ఏంటో అది నేను చెప్తాను. Step 1 అంటే డిజైన్ విత్ ఓపీ మీన్స్ what exactly output you are expecting, that is the output design. And step 2 is program, means for that output what is the code you are going to write. Step 3 is tracing. Tracing is nothing but executing that program line by line with pen and paper. That 4-line code or 100-line code or 1000-line code, we do the line by line execution with pen and paper manually. Main to become a good programmer, my this 3-step process was very much useful for the student. I got extraordinary name in .NET coding teaching only because of my these 3 steps, especially when I ask my student who are attended my classes last 10 years, when he is doing a job, when he meet me, I'll ask what you like in my class, then they tell you the highlight of your teaching is tracing. So that we are going to introduce today. This 3-step process which I was invented in my programming classes will be useful for the students to become a good programmer. Right. Now step 1, design with OP. Record all of you guys. Let me, don't disturb the class please. Let me invoke my design board. I'm using a digital board to draw the diagrams. Are you clear? So the digital board software is Penwalker. Just I'm telling to you what I'm opening. This is the menu of my digital board which I'm using today to draw the diagram. Right. Okay. Now I'm enabling the brush. Now I can draw anything. Yes, I can draw anything. Right. So yeah, 1 minute. Yes. Now I enable the brush and I'm drawing OP. OP is nothing but output. OP is nothing but output. Now here you have to draw. I'm drawing here, you draw in your book, all of you guys. మీరు మీ పుస్తకంలో డ్రా చేసుకోండి దాన్ని. OP. One second. Just I'm enabling the code. OP. And the output. Yes. What is output I am expecting in my requirement? Welcome to C#.NET. What is the message? Welcome to C#.NET. I am expecting to get the output. Are you clear? Now, recorded all of you. Now, go to step 2. Step 2 is what? Program. So, I have to open my application which I created yesterday. Yesterday, I have created one application. What is the name of the application? What is the name of the application? My first project. My first project. Now I am opening that. And for that, first I need to open my software, Visual Studio software, which is there in my system. This is the icon of my Visual Studio .NET software where you write the programs.
I click this one. When I click this, it will get in open. Now we have shared the .NET software installation document. Anybody are you able to use that one? Yes, sir. Yeah, మీరు ఇన్స్టాల్ Yes, sir. చేసుకోగలిగారా ఎవరైనా? Yes, sir. Install చేసుకున్నాం sir. చేసుకున్నారా? Very good, very good. Right. And now I opened, my software is opened, and here you can open your yesterday created project. What is the project name? My first project. Click this. When you click this, it will open your project which you created yesterday. So in this, you need to write a program to print a welcome message. Whenever you want to print a message, okay, now you are open. So here, Solution Explorer and program.cs file, all these things are there. What you write? Come on. మీరు ఎక్కడ రాయాలి program? I said yesterday, in Solution Explorer window, you will have a program.cs class file. Whenever you want to write the programs, you have to write in this class file. What is the class file name? Program.cs. CS. అంటే మనం ఎక్కడ రాయాలి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్? ఎక్కడ మీరు రాస్తుంది? రైట్ ద బిలో కోడ్ వితిన్, చెప్పండి, వితిన్ program.cs file. Within program.cs file, we have to write the program. Am I right or not? Hello? yes sir Yes. Sir. Right. We have to write. But actually, to print a message, your requirement is printing a message. To print a message, generally, in C language, what is the statement? Printf. Printf. Yes or no? Brother of printf in C#.NET is, brother of printf in C#.NET is, what is that, you know? Console console dot write line. Console dot, what is that? Write line. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలి అంటే C#.NET లో you have to write a statement called console dot write line. write line This will print the given value, whatever it is. So this line, what is console, what is write line, what is semicolon, I'll explain, but this line you have to write. My question to all the people, you have to write this code within the program.cs file. That's the reason I'm going to the program.cs file. I'm going to the program.cs file. Already it's there in your system, program.cs file. So in the program.cs file, you should write the console.writeline code. Correct? Console.writeline code. Yes. But my question to all the people, you know, can I write here? Can I write here? No. No. Why? Because this is the area you will write the libraries, header files, base class libraries. No, you cannot write here. Can I write console.writeline here? No, because within the project, within the namespace, you need to define a class. Whatever classes you need to define, you can define. Are you understanding my point? Yes. And can I write within within the program class console.writeline? Can I write? No. Sir. No. Why? Because class is not a executable block. And a class is not a executable block. Class is a container which can contain some definitions of the methods. You can define some methods like behaviors. But here, you need to write that line, console.writeline, within a block which will execute when you run this program. And a console.writeline, ఇప్పుడు ఎక్కడ రాయాలి నేను అంటే, when I run this program, which block will execute first? When I run this program, which block will execute first? Main block, main method block. That is the reason I need to write the program within that line within the main method, like console.writeline. What is the message? Welcome to C#.NET. Welcome to C#.NET. Are you clear? Understood up to here? Hello guys, అర్థమైందా? yes sir ఇప్పుడు మీరు నీట్ గా రాసుకోండి, కోడ్ అంతా ఇలా రాయండి, ఇదంతా రాయండి. ప్రస్తుతానికి మొదటి ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోండి. ఇంతవరకు రాయండి. ఫస్ట్ యు రైట్ అప్ టు ఇయర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ అప్ టు ఇయర్ యు రైట్ యూజింగ్ సిస్టమ్ సెమీకోలన్ నేమ్ స్పేస్ మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్
static void main, static void main. And ఇదంతా రాయకపోయినా పర్వాలేదు. Yes, are you clear? Right. Static void అంటే ఎలా రాయాలి కూడా నేను మళ్ళీ సార్ చెప్తాను. చెప్పమన్నా రాయాలి సార్. using system namespace and it. Come on, my first project. Okay na? There are said next class. What is that? Class program in your book. మీ బుక్ లో రాయమంటున్నా, సిస్టమ్ లో రాసే తర్వాత సంగతి, ముందు బుక్ లో రాసుకోండి. Come on. Static void main string subscription operator args and open the brace. Again what? Close the brace. ఇది. Are you clear? Right. సో ఇందులో మనం కోడ్ రాయాలి. ఇక్కడ కోడ్ రాస్తున్నాం. యూఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్. నేను మీ పుస్తకంలో కూడా ఎలా రాయాలో నేను నోట్ ప్యాడ్ లో రాసి చూపిస్తున్నాను. చెప్పింది చేయండి నీట్ గా. కన్సోల్ డాట్ వాట్ ఇస్ దట్? రైట్ లైన్. వాట్ ఇస్ దట్? వెల్కమ్ టు c#.net. Welcome to, please don't give your noise to us. Console.writeline. Right. This is a line you have to write. So next what we have to write, another line. Have you recorded up to here, all of you? Have you recorded all of you up to here? Have you recorded? Rasara? Yes, sir. Yes. Right. After that, you need to write what exactly. One more line is required. What is that line? I'll tell you. What is that? Console.readline. What is that? Console.readline. Console.readline. You have to write console.readline. Listen. Console.readline. You have to write console.readline. Are you clear? What is this console.readline? I'll explain later. But before that, I'll explain about console.writeline. Here, console is what? Dot is what? Writeline is what? This bracket is what? This double quotes characters is what? Semicolon is what? I'm going to explain right now. Are you clear? Yes, sir. Listen, try to understand. Meeku Microsoft.net up to basic logics like arrays work చెప్తున్నాను. దాన్ని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి నా మాటకి. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వదిలేయండి. Console is a class. Console is a predefined class which is a member of a base class library called system. Console is a predefined class which is member of a library called base class library called system. అంటే కన్సోల్ అనే క్లాస్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఎక్కడ రాశాడు? సిస్టమ్ అనే లైబ్రరీ హెడర్ ఫైల్లో రాశాడు. అందుకనే మన ప్రోగ్రామ్ లో వీఆర్ రైటింగ్ యూజింగ్ సిస్టమ్. అంటే నా యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఐఎమ్ రైటింగ్, ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ లైబ్రరీ కాల్డ్ వాట్? సిస్టమ్. I'm using a library called, what is that? System. Understood? All of you guys? Yeah. Arthamainda? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Getting my point? Right. Yeah. Now, yes. Okay. And అందుకే యూజింగ్ సిస్టమ్ అన్నాం. మనం ఇది తీసేసామనుకో ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడ మనకి ఇది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. బాబు ఈ కన్సోల్ ఎవరు మాకు తెలియదు అని కంపైలర్ చెప్తుంది. ఓకేనా? ఆ రిఫరెన్స్ మిస్ అయింది. అందుకనే యూ షుడ్ రైట్ ఆ రిఫరెన్స్ మిస్ అయింది. యూ షుడ్ రైట్ యూజింగ్ సిస్టమ్. అంటే సిస్టమ్ ఇంపోర్టింగ్ అంటారు దాన్ని. ఓకే. అండ్ డాట్ ఇస్ ఏ వీడియోస్ ఆఫ్ చేయండి. డాట్ నా క్లాస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వాలి. జస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోస్. రైట్. డాట్ ఈజ్ ఎ నొటేషన్, ఈజ్ ఏ ఆపరేటర్ which we use in object-oriented programming languages like class name, dot, members name, methods. ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని మనకు చూపిస్తుంది. డాట్ అని రీడ్ లైన్, రైట్ లైన్ అంటే కన్సోల్ క్లాస్ లో వాట్ ఎవర్ మెథడ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్, all are available. All will show in the pop-up window. Right now you are using a method called, what is the method name? Right. Right line.
Okay, right line is a predefined member method of console class. మళ్ళీ చెప్పండి. Right line is a predefined Predefined method of member console method of class. console class. What is the role of the right line method? This method will print to the given value on command prompt window. This method will print to the given value on command prompt window. After printing the value, it will move the cursor to next line. After printing the value, it will move the cursor to next line. Are you clear? After printing the value, it will move the cursor to next line. Understood, all of you? Yes, Yes, sir. sir. చదువు సార్, నేను మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, ఎందుకని మీరు కో హోస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు? ఐ థింక్ కో హోస్ట్ ఎక్కువైనట్టుంది. Now it is co-host, sir. No problem. Right, okay. So adi kata, this method will print the given value on command prompt window. After printing the value, it will move the cursor to the next line. Then e parenthesis part ఏంటంటే, it is a signature of the method. Method laki signature untadi. When you are passing a value, here you are passing a value. What is the value? Welcome to csharp.net. A string value you are passing. To pass the value, we will use this signature. You are passing a value to that method. What is the value? ఒక string పంపిస్తున్నాం మనం. ఏ string? Welcome to csharp.net. Why we are Welcome to sending? C-sharp. Because the method functionality is printing the given value. ఈ value మనం పంపిస్తే అది print చేస్తుంది. That is the reason we require this parenthesis. Within the parenthesis, we are passing a string value. Collection or welcome to csharp.net is a string. String is nothing but a collection of characters like Rama @123 is a string. Rama Ravi is a string. Okay. So that value to be within the double quotes. For string value, we should be keep within the double quotes. And semicolon is end of the statement. Semicolon is when you write a code in C#, every statement should end with the semicolon. Semicolon. Should end with the semicolon. Are you clear? Right. So that is the story. And after that, what is this line, sir? Console is a class and it is having another method called, what is other method name? Read line. Read line. Right. Read line. What is the rule of read line? Not you will understand now. After 2 minutes, I'll explain very clearly. Then you will understand. Now, this is the program you have written. And after you write this program, you have to compile the program. Raskondi. Compile the program. You have to compile the program. How to compile the program? I'll show you. Yes. Build solution. Build solution like this. Right. Build solution. Build so RF6. Build solution RF6. RF6. Build solution. Build solution. Now you got a message. Build succeeded. Build succeeded. Are you clear? Understood all of you? అర్థమైందా? Yes. Build sir. succeeded. Sir. సరే తర్వాత build అంటే compiled. Sir, what is that exactly? It will compile every line and it will check every line syntax. Now you do one thing. Yes. Remove, do a mistake. One mistake explicitly. For example, I removed the semicolon. Now you compile the program. Build a solution. ఇప్పుడు చూడండి, you are getting one error. మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ ఈస్, ఏమంటుందా ఎర్రర్? బాబు సెమీకోలన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. రైట్, ఆర్ యూ క్లియర్? సెమీకోలన్ చెప్పండమ్మా. Yes, sir. Clear. కింద Semicolon. వన్ మినిట్, ఎర్రర్ లిస్ట్ అనే విండోలో నీట్ గా చెప్తుండు వాడు. యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైనా మీరు ప్రోగ్రామర్ గా మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఆల్వేస్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీరు భయపడకండి. జస్ట్ రీడ్ ఇట్ లైక్ ఎ లవ్ లెటర్. సి, లైన్ టు లైన్. ఓకే, బిల్డ్ సొల్యూషన్ సెమీకోలన్ ఎక్స్పెక్టెడ్.
అప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఎర్రర్. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, ఫైల్ నేమ్ program.cs, లైన్ నెంబర్ Line 9. 9. నేను అదే లైన్ నెంబర్ 9. ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? మీరు సెమీకోలన్ రాయలేదు. ఎక్కడ నుంచి? మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ నుంచి. ఏ ఫైల్? Program.cs file. లైన్ 9th line. 9th లైన్. అదన్నట్టు ఎర్రర్స్ ఆర్ లవ్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ ద కంపైలర్ టు ద ప్రోగ్రామ్. లవ్ మెసేజెస్ అన్న. వెరీ గుడ్. చాలా నీట్ గా చదవాలి అవి లవ్ లెటర్ ని. ఆర్ యూ క్లియర్? ఎస్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ డిస్కషన్. లిజన్. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా సార్ మరి ఎక్కడ వచ్చింది అంటే లైన్ నెంబర్ 9 అంటే 9th నాకు line. తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అంటే ఇది చిన్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి లైన్ 9th లైన్ నాకు తెలుస్తుంది. బట్ దేర్ ఈస్ ఏ 100 లైన్ కోడ్. Yes. ఇప్పుడు 9వ లైన్ మనకు అర్థం కాలేదు సార్. ఇప్పుడు అంటే సింపుల్ 2 లైన్లు కోడ్, 200 లైన్లు కోడ్ ఉంటుంది, 1,00,000 లైన్ కోడ్ ఉంటుంది. ఎర్రర్ వచ్చిన కాడికి ఎట్లా పోవాలి సార్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటే సింపుల్. యూ సెలెక్ట్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్. Double click. When you double click, you see, when you double click, you select the error message. When you double click, your cursor is directly going to the exactly where in which line the error is generating. The error is generating. Have you observed, all of you? Yes, sir. Yes. So that is so. Yes, పోయి sir. అక్కడికి వెళ్ళి రెక్టిఫై చేయండి. ఏం రెక్టిఫికేషన్? పుట్టింగ్ ద Semicolon. That's it. Over. Are you clear? Right. This is the story. After this, first program kada idi ala cheppukovali manam. After this, executing the program. అంటే జనరల్ అరే 2 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ అర్ధ గంట చెప్పిండ్రా అంటారు. రైట్. అది 2 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ అర్ధ గంట చెప్పిండ్రా అంటాడు. ఎందుకు చెప్తున్నానో మీరు వారం రోజులు అటెండ్ కంటే అర్థమైంది. Execution of the program. How to execute the above program? You see, debug, start debugging. Start debugging. Right. మెనూలో debug రాసుకుంటున్నారా? Yes, sir. Writing. Debugging. or F5 function key F5. Debug ante execution and running the program. Right. Are you clear? Understood? Right. Okay. Are you following class? Yes, right. sir. Respond in chat. Yes, sir. Right, right. Debug, start debugging. నేను చాలా జాగ్రత్తగా మీకు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తానికి ఇదంతా ప్లాన్ చేసిన. నా ఎఫర్ట్స్ ని బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ చేయకండి. ట్రై టు యూటిలైజ్ ఇట్. స్టార్ట్ debugging. When you run this program, your program execution will start. నేను ఒకసారి అవుట్పుట్ విండో కలర్ మారుస్తున్నాను, మీరు పరేషన్ కాకరి. టెక్స్ట్ సైజు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనకు బాగా నీట్ కనపడటం సైజ్ మారుస్తా, మీరు పరేషన్ కాక. స్క్రీన్ టెక్స్ట్ బ్లాక్, ఓకే. స్క్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని వైట్ చేస్తున్నా అండ్ ఫోంట్ సైజ్ ని పెంచుతా. Yes. And right, sorry, properties, text color, black text. Right. Okay, na? Right. ఎందుకంటే మనకు క్లియర్ ఉంటుంది. Right. When you run this application, program execution starts from which method? Main method. And control will go to here in this line. ఈ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. What is that? Console dot write line. ఈ లైన్ లో what will execute? Console will execute, write line will execute, both will execute. Write line. Very good. Because console will never execute. Because console is a class. Class is not a executable block. Class is executable. Here executable is a method. Here what is the method name? Write line. మరి ఎందుకు కన్సోల్ రాశారు సార్ అంటే రైట్ లైన్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేయడానికి యువర్ సింటాక్స్ ఇస్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్.
class name dot method name. Method. Right. Right line will execute. This method will print the given value on command prompt window. What is the value? Welcome to Welcome to Shisha. And move the cursor to next line. We'll move the cursor to which line? Next line. And after that, control will execute console.readline. Readline is holding the command prompt window. Readline will be holding the command prompt window. Readline will be holding the command prompt window until user will press an enter key. Once user pressed enter key, it will leave. Now, did you understand the role of readline? అర్థమైతే అర్థమైందని చెప్పండి. అర్థం కాకపోతే అర్థం కాదు. రైట్ లైన్ అర్థమైంది, బట్ వాట్ అబౌట్ రీడ్ లైన్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. హలో, మీకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా రీడ్ లైన్? అర్థం కాలేదు సార్. అర్థమైంది. మళ్ళీ చెప్పండి సార్. అర్థం కాదు. 1 minute. అర్థం కాదు, అది కన్ఫ్యూషన్ ఉంటది. అంటే ఒక పాఠం చెప్పేటప్పుడు టీచర్ కి ఎక్కడ కాన్సెప్ట్ కాంప్లికేటెడ్ ఉంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. ఒక మంచి టీచర్ కి ఆ లైన్ లో ఇది అర్థం కాదు అనేది ఆయనకు ముందే తెలుస్తుంది. ఆ లైన్ ని స్ట్రెస్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి. ఓకేనా? రైట్, లిజన్. దట్ ఈస్ ద గుడ్ టీచింగ్ స్టైల్. రైట్, ఓకే, లిజన్. సో నౌ ఇది అర్థం కావాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ లైన్. We have to remove this line and build solution. Debug, start debugging. Program is executed, not executed. Program is executed, not executed. Not No, sir. executed, sir. Not executed. Program is not executed, sir. మళ్ళా చూడండి. Start debugging. Program is executed. Program is executed. Output is displayed, but immediately output window is closed. Output window is closed. Output window is what? Closed. To hold the output window, we required a line called console.read. Read line role is holding the command prompt window until user press an enter. ఇప్పుడు చూడండి. Right. Now what happened? When you run this application, first starts from main method. Right line will print the given value, and after printing the value, it will move the cursor to next line. Then after this, read line will be holding the command prompt window. Holding the command prompt window until user press an enter key. Right now, my program execution is completed. It is going on. Completed. Not completed. It is going on. Which line it is going executing? Console.read. Read line. Console.readline. Console.readline, it is executing. How long it will execute, you know? Until user will press an enter. I am pressing enter. I am pressing enter. Malosari, I am pressing enter. Once I pressed enter, immediately read line will leave. Read line leave the command prompt window. Then control will encounter the closing brace of the main method. Then the program execution is completed. Are you clear? Yes, sir. Program రాయటం important. 1 minute. So how much important writing the program? More than that much important is how that program is executing, how that code is executing line by line. Understanding is more important than writing the program. Then you will become a good programmer. So to get that clarity, to get that grip, to get that knowledge, you need to go for a third step, which I said is called, what is that? Tracing. What is that? Tracing. What is that? Tracing. 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 What is that? Tracing.
Tracing is nothing but executing the program line by line. Tracing is nothing but executing the program line by line. Executing the program line by line is called tracing. Now, I will do the tracing. You also do in your books. Are you clear, all of you? Ardhamainda? Right. Now, right. I'm doing the tracing. You also do the tracing. Listen. Step 3. Step 3. Come on. Step 3 is called tracing. Step 3 is called tracing. I'm doing. You also do the tracing. మీరు రాస్తున్నారా? హలో, Yes, sir. Yes, sir. Writing. ఈ ప్రోగ్రామ్ కాదు, 100 లైన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇలానే చెప్తాను. మీకు ఓపిక ఉండాలి, నాకు ఓపిక ఉంది. ట్రేసింగ్ ఓపి, ఓపి అంటే అవుట్పుట్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది చూపిస్తున్నామా. రైట్. నౌ యూ రైట్ స్టెప్ 3 ట్రేసింగ్ ఓపి అని రాయండి. పుస్తకాల్లో బుక్ లో రాయండి. యూ రైట్ ఇన్ యువర్ బుక్స్. రైట్. ఆర్ యూ క్లియర్? హలో. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. Sir. Right. Okay. Right. Yeah, we do this tracing. Yeah, listen. When you run this program execution starts from main method and it will enter like this. First, this line, ఇది కూడా రాసుకోవాలి మీరు. First, when you run this program for your execution engine, will catch the main method and it will enter into the main method block. Cursor ila control. Then first line. Whenever a line is executing, you put the arrow. The arrow means that line is executed. Then console.writeLine. WriteLine method will execute. Will print the message. Are you writing? Yes, sir. Welcome to c#.net and move the cursor to next line. And printing the value, moving the cursor to next line. And this line execution is completed. When line execution is completed, you put the tick. Now control will go to the second line. Second line loki వెళ్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి second line. Console.readLine. Read line is holding the command prompt window. It is holding the command prompt window. Holding ఇలా ఊరికే పెడుతున్న గుర్తు కోసం. Holding until user press the enter. Once user press the enter, it will leave. Hello? Yes, sir. It will leave. Yes, sir. This means this line execution is over. Then control will encounter the closing brace of the main method. Okay. And program execution is completed. Program execution is completed. Are you clear? Yes, sir. This is Yes, sir. Yes, sir. right. This is the story. Understood, all of you? This is the story. Clear, huh? Right? Yes, sir.